డిస్కస్ చేసుకున్న ట్రాపింగ్ రెయిన్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ని ఇప్పుడు లీడ్ కోడ్లో సాల్వ్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అప్రోచ్ నెంబర్ 1 where the time complexity was big of n and space complexity was big of n using 2 arrays. మనకి 2 arrays కావాలి కాబట్టి let's initialize 2 arrays called Lmax and Rmax of size height dot length. మనం ఇక్కడ height dot lengthని more than once యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి let's put it in a variable. Rmax. Lmax of 0ని height of 0తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్కి లెఫ్ట్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి Lmax of 0 will be equal to height of 0. అలాగే Rmax of n-1 will be height of n-1. Now let's loop through the array and populate Lmax and Rmax. I equals to 0 to n. I equals to 0 అవసరం లేదు, I equal to 1 because Lmax of 0ని ఆల్రెడీ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాం కాబట్టి I plus plus Lmax of I is equals to math dot max of Lmax of previous index comma height of current index. ఇలాగే మనం Rmaxని కూడా పాపులేట్ చేసుకుంటాం. కాకపోతే ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ n-2 అప్ టు 0, ఎందుకంటే Rmaxని పాపులేట్ చేయడానికి మనం రైట్ టు లెఫ్ట్ ట్రావెల్స్ చేస్తున్నాం. Rmax of n-1 ఆల్రెడీ ఇనిషియలైజ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనకి Lmax అండ్ Rmax అరేస్ రెడీగా ఉన్నాయి. లెట్స్ ఇటరేట్ త్రూ ద అరే వన్ మోర్ టైం. ఈసారి లెఫ్ట్ టు రైట్. మనం రిటర్న్ చేయడానికి ఆన్సర్ అనే వేరియబుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం 0 తోటి. Now let's find the contribution of each index, which is math dot minimum of Lmax of I, comma Rmax of I minus height of the current index. ఇది contribution of each index. ఇది మనం ఆన్సర్లో యాడ్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఆన్సర్ని రిటర్న్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం చిన్న మిస్టేక్ చేసాం. ఇక్కడ I ప్లస్ ప్లస్ కాదు, మైనస్ మైనస్ ఉండాలి, బికాస్ వీఆర్ ట్రావెల్సింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. గ్రేట్. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ ద అప్రోచ్ 2 వేర్ మనం స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని బిగ్ ఆఫ్ n నుంచి బిగ్ ఆఫ్ 1కి ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇందులో మనం అరేస్ని వేరియబుల్స్తో రీప్లేస్ చేయబోతున్నాం. సో ఇంట్ Lmax ఈక్వల్స్ టు 0, ఇంట్ Rmax ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే మనకి 2 పాయింటర్స్ కావాలి, ఇంట్ L ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ R ఈక్వల్స్ టు n-1. మనం n ఇనిషియలైజ్ చేయలేదు. height dot length. Now while L less than R. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి L అండ్ R హైట్స్ని కంపేర్ చేయాలి. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు height of R. ఈ కేసులో Lని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, ఎల్స్ Rని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. Lని ఇంక్రిమెంట్ చేసే ముందు height of Lని కరెంట్ Lmaxతో కంపేర్ చేసుకోవాలి. If Lmax is less than height of L, Lmaxని అప్డేట్ చేస్తాం. Else
ఈ ఇండెక్స్ ఆన్సర్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ అనే వేరియబుల్ని ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవడం మర్చిపోయాం. సో ఎల్మాక్స్ మైనస్ height of L. If R max is less than height of R, R max is equals to height of R. ఎల్స్ కేస్లో ఈ కండిషన్ ఆన్సర్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? ఆర్ మ్యాక్స్ మైనస్ హైట్ ఆఫ్ ఆర్. అండ్ వన్స్ మనం వైల్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాక ఆన్సర్ని రిటర్న్ చేస్తాం. Great. Let's meet in the next video.